வணக்கம். பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு ஜூலியட் ஜோசப். முதலில் தலைப்பு செய்திகள். சிறந்த நாடு, சிறந்த எதிர்கால தலைமுறையை கட்டியெழுப்புவதற்காக அனைவரும் ஒன்றுபட வேண்டும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார். புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் யாழ் கலாசார மத்திய நிலையத்தின் புனரமைப்பு பணிகளை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பார்வையிட்டுள்ளார். யாழ் மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி கூட்டம் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் யாழ் மாவட்ட செயலக மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது. அடிப்படைவாதத்தை முழுமையாக ஒழிப்பவராக நாம் ஆதரவு வழங்கும் வேட்பாளர் இருப்பார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அதுரலிய ரத்ன தேரர் தெரிவித்தார். சிறிய விளம்பர இடைவேளையினை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம். Ayurvedic Spa, Zurich, Switzerland. Panchakarma Ayurveda முறைப்படி facial treatments, Ayurvedic treatments மற்றும் sauna therapy. 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம், சிறந்த சேவை மற்றும் 1000க்கும் அதிகமான happy customers. Call Dr. Meera for a free consultation. Meera Ayurveda, Kanstli Straße, 8004 Zurich. தொடர்வன விரிவான செய்திகள். பிரச்சினைகளை சரியான முறையில் இனங்கண்டு சிறந்த நாடு மற்றும் சிறந்த எதிர்கால தலைமுறையை கட்டியெழுப்புவதற்காக அனைவரும் ஒன்றுபட வேண்டும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார். ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා අද ඔබව සම්බන්ධ කරන්නේ අධි තාක්ෂණයත් එක්ක. கண்டி மாவட்ட ஸ்மார்ட் ஸ்ரீலங்கா தொழில் வழிகாட்டல் நிலையத்தை நேற்று திறந்து வைத்ததன் பின்னர் உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். அவர் தொடர்ந்தும் தெரிவிக்கையில், நாட்டில் அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் இளைஞர் யுவதிகளுக்கும் நியாயமான சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக நான் 4 வருடங்களாக பல்வேறு கடமைகளை நிறைவேற்றி வருகின்றேன். இனமத பேதமின்றி நாட்டின் அனைத்து பிள்ளைகளுமே எனது பிள்ளைகளாவார். அவர்களுக்கான எனது கடமைகளை தவறாது நிறைவேற்றுவேன். அரசியல் நோக்கமின்றி இளைஞர் சமுதாயத்தின் எதிர்காலத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஸ்மார்ட் ஸ்ரீலங்கா செயற்திட்டத்தினூடாக இளைஞர் சமுதாயத்தின் எதிர்காலத்துக்கான விரிவான வேலை திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். අද විවිධ ශේෂ්ත්‍ර ගත්තාම අද අපේ හාමුදුරුවනේ අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රයේ ගත්තාම අපි සතුටු වෙන දේවල් වගේම අපි අසතුටු වෙන දේවල් කොච්චර තියෙනවද? විශ්වවිද්‍යාල කීපයකම யாழ்ப்பாணத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வருகின்ற யாழ் கலாசார மத்திய நிலையத்தின் புனரமைப்பு பணிகளை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பார்வையிட்டுள்ளார். வடக்கிற்கு 3 நாள் விஜயம் மேற்கொண்டு யாழ்ப்பாணத்துக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் பல இடங்களுக்கும் சென்று பல்வேறு அபிவிருத்தி பணிகளை ஆரம்பித்து வைத்துள்ளார். அந்த வகையில் அவரது விஜயத்தின் 3வது நாளான இன்று காலை யாழ் பொது நூலகத்துக்கு அருகில் உள்ள இந்திய அரசின் உதவியுடன் புனரமைக்கப்பட்டு வரும் கலால் மத்திய நிலையத்துக்கு சென்றுள்ளார். இதன்போது புனரமைப்பு பணிகளை பார்வையிட்டு அவை குறித்து ஆராய்ந்துள்ளார். மேலும் புனரமைப்புடன் தொடர்புடைய இந்திய தூதுவராலய அதிகாரிகள் மற்றும் புனரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்கின்ற தரப்புகளுடனும் கலந்துரையாடியுள்ளார். இந்த கலாச்சார மத்திய நிலையத்தை பிரதமருடன் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன், யாழ் மாநகர முதல்வர் இம்மானுவேல் ஆனோல்ட், யாழில் உள்ள இந்திய துணை தூதுவராலய தூதுவர் பாலச்சந்திரன் என பலரும் இணைந்து பார்வையிட்டிருந்தனர். யாழ் மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி கூட்டம் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் யாழ் மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்றுள்ளது. இன்று இடம்பெற்ற குறித்த கூட்டத்தில் எதிர்வரும் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள அபிவிருத்தி தொடர்பாக விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் வர்த்தக வாணிப அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன், ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாவை சேனாதிராஜா, இ. சரவணபவன், வடமாகாண ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன், வடமாகாண சபையின் பேரவைத் தலைவர் சி.வி.கே. சிவஞானம், யாழ் மாநகர முதல்வர் இம்மானுவேல் ஆனோல்ட் ஆகியோர் கலந்து கொண்டதோடு வடமாகாண திணைக்களத்தின் செயலாளர், உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் தலைவர்கள், போலீஸ் அதிகாரிகள், இராணுவம் மற்றும் கடற்படை அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர். The same way that Palali is very necessary for the farmers. If we think about the development, there is sufficient land for the security people in the Palali area. Already we are permitted that, but already used that, the headquarters and the adjoining area. That expansion of the runway
that is not to expand to the south side. There's a 0.9 meters of the land from the road. There's a land. There's no need to develop the runway to the south. But you can expand the runway to the south, north area. I think the last time the Honorable Prime Minister visited, more than 3 kilometers we traveled the road up to the Palali road. Palali, there's a Point Petro Pornala road. There's a more sufficient land there for expanding the runway. That's right, that's that way. There's also some farm areas and residential areas also. We have to discuss the matter and finalize. Not totally, we are not prepared to give the land for the security purpose. Excuse me, sir. Before this Palali airport become operational, can't we open this Achueli, Masaulan, Katuan road, so then it is easy for the people for access to the airport? Because we have three big roads connect that, sir. Valle Road. Yeah. Valle Arali. Small area We there. can open Can it. we, sorry, Air Force here. Sir, as per the advice of the Civil Aviation Authority and as per the runway. So that's the step. Open, the people can, from on the point on the KKS road and they can come. Easily, they can easy access. Otherwise, for a man from Point Petro come to the airport, he has to come to Chumnaham, then Telipala, then Katuan Road and enter the airport. Sir, It's too far, no? No, with the expansion of the planned expansion of the runway, that particular road is very close to the runway, and it will also get affected by the southern. I mean, when the runway is planned, sir, physical extension of the runway is one thing, and there are runway approach aids that has to be established as per the Civil Aviation Authority requirements, sir. But I have seen international airports outside the in the foreign countries, maybe a very short distance only from the even road Katuna and the runway. the approach lights are on both sides of the Nigambu Road, Nigambu-Kalambu Road. Yeah. Even Katuna. Shall we, Even on both shall sides. we You first, go on the seaside No, as these well. are professionally handled, and this was discussed by the Civil Aviation Authority can I also. tell you something? If you don't mind, let us first look at how we are going to develop Palali. That's a matter of week or 10 days. It's not something that takes years. Now we are going to the site also. If you want, we can sit in Colombo next week and take a decision as to what should be the length of the runway. But all the plans have been by the civil aviation, because I know the international one had to go into the sea, and there was a question of landfill, which we felt wasn't worth it at this stage. It was better to be a regional airport. So once you know that, then you can start working around it, because they have a genuine grievance as to the length taken to come to this point. So once we know that, we'll sit down and with the civil aviation and the Air Force, we'll ask them how can the road system with RDA, how the road system can be done. Let us first look at, I would say first look at easing up the transport blocks. That's the first thing. That's the main thing. first issue. Then also, I think with the President's task force and all working, I will inform them also. We start on how the lands, what is the system by which the lands can be released. I think their requirement is that since you have the KK Harbour and Palali, then the security establishment has to come around the airport and this and KKs. So within it, it's how are you going to, what are the lands to be released and what is the lands to be kept. So the ports issue must be looked at separately from the general land release issues. Yeah. Because apart from those two, Confirmed that they are having the final meeting probably in September, last week or first week of October, and they are initially spending 150 million rupees to start this project in 3 phases. They are planning to start this project by first quarter of 2020. Is there anything additional, engineer? Sir, that ERD is approved for advance procurement. So now we are preparing the document. That means we are reviewing the already prepared design document,
we hope to send to SEAPC very soon, sir. Then that environmental authority also approved this project. Around 181 million USD, sir. And 80,000 population. To the islands. Delaying of construction there due to limited boat service. Passenger boats are used for goods transport. So we will have to, you all are suggesting to find a landing craft. Who will operate? Huh? RDF. Huh. No, it has to be feasibility study has to be done, but we don't have any trained people. So Vadadara is operated by the Navy people. They are assistant of Navy personnel. We have been doing that service to the public. So why doesn't the RDA, the Navy and the Ministry of Shipping get together and give us a feasibility study? Yeah, but this is mainly for goods transporting they are talking of. No, it has to be, feasibility study has to be done, because only the good transporting, nowadays we have been assisting by our ferry service to the Nagadeep, but you all are thinking about to transport it to the Delft. Delft is far away, so we must go for a feasibility study and We have to get a feasibility see study condition before and cabinet. Yeah, at least for the time being until it comes, because the construction is they are delayed very badly, and that's the cost of construction is very high. So Navy has a ferry which can carry. So can't you have some negotiations with them and bear the cost of it? They are ready to donate for this housing project. I asked DA to do the survey. We allocated money also. I checked with your divisional secretary. He said today it will take another 1 week time for the survey plan. And I asked the municipal council and the UDA to coordinate with this, and you can give some money this year. We have to put up a cabinet paper and do the last 10 years they are suffering without shelter. Today morning also I got a call. And Honorable Minister, just to add a little light to this, the provincial land kacheris, I think the commissioner is here. How many kacheris, Konadhan, are you here? Koha, how many kacheris have you had the last 6 months? Please speak up. Sorry? Yeah. So these landless people that you are referring here can appeal. Definitely. There is no issue. No, private land sometimes, this is what I'm saying. This topic can go on, so I don't want to open up. Private land, some areas had been occupied, and then somebody else has taken it. It's a court case. Until such time, these people must live somewhere. So if they are declared as landless, we are willing to give them wherever the state land is there, if they are qualified. And that program is going on. Please ask them to come and meet the commissioner, or even with your list if you can send me. GA can answer. Jaffna, we don't have any state land. No, not in Jaffna. We can't give where there is no land, no. Obviously, people are better settling somewhere than on the street. So in Jaffna, there is no land. Jaffna land are owned by you all and the temples. So we can't take land from Jaffna. We must give land where there is land, no. So now there is, now Jaffna they are by everyone. So I think some Muslim businessmen are donating 7.5 acres of land. So now we have to provide housing for them. It will have to be 4-storied or 5-storied housing. But It's belong 4,000 square feet. That should be approved by the MC. It's above that, that should be approved by the UDA. So then we have given our concern. If it is 6 purchase of land, the municipal is okay for to grant permission. So can. The Army, Navy, Air Force and Police. That is particularly, initially when we started at the fishery, the coastal belt
there is Mailiti area, and other farming area is Palali. The two areas is that Palali East, there's a 5 Gramasar division in Valley North, and other 3 fishermen's area, the Gramasar division, 3 Gramasar division. This, including that is an important area to be released. No question about no any other security center. There's no necessary to occupy the land by the armed forces or whatever Air Force. Air Forces, they have in the airport area. That other land come under army. But no necessity in our side. We also know well that 3 farming lands, agricultural land, residence areas, 5 grammar division in the east part of the Palali. There is no necessity to keep that. Then other is Mailiti. I think yesterday we have opened that that is for fishing, that area. And that 3 area also not any necessity to not too close to the camp or any camp, no any camp there. However, in the task force of the last meeting in April, the commander of the military and others also lot of consensus. They mark it, the promise to release or the possible to release. I have the copies here. That also, that lands to be taken into consideration. I think largely we have settled the people in those areas, including the refugees in India. Their lands also, because of unable to come here, UNHCR tried their best, unable to resettle because large extent of lands belong to them in the hands of the military. We have to find out very well. I am sure the General, the last under the President's meeting, task force meeting, they marked several areas is possible to release. That's right. Then please keep it that mind and take a step very soon because there's one is important is Mailiti. There's already started to comment the comments that were catching and others. We have completed 1,693 projects. Payment vouchers in hands 296.37 million bill in hands. We are unable to pay without the interest. Under the Rural Infrastructure Development Program, total allocation 263.5 million, expenditure 15.76 million, all ongoing projects 48, and we have completed 10 projects. Under the resettlement program, we have received 2,620.65 million, expenditure 1,672.62 million. We have completed 1,845 projects and 2,444 projects are being implemented. Under the Palmyra projects, and we have received the Department of Land Use Planning, we have received 0.383 million. Under the Ministry of Fisheries and Aquatic Resources, we have received 2.39 million. அடிப்படைவாதத்தை முழுமையாக இல்லாதொழிப்பவராக நாம் ஆதரவு வழங்கும் வேட்பாளர் இருப்பார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் අතුරුලිය රත්න තේරர் தெரிவித்துள்ளார். වර්තමාන ආණ්ඩුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස්ලාම් අන්තවාදී මූලධර්මවාදීන්ට යටත් වෙලා කටයුතු කරන තත්ත්වයක් අද පේන්න තියෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් කුරුණෑගල මහරෝහලේ ඇති වූ සිද්ධිය නැත්නම් මදසරුභාවය ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය ශාපිශාබ්දීන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. දේශපාලන බලපෑම් මත අද සම්පූර්ණයෙන්ම CID කටයුතු කරන්නේ එම මුස්ලිම් දේශපාලනඥයන්ට අවශ්‍ය විදිහට. මේ වෙනකොට කොච්චර බරපතලද කියනොනම් DIG කිස්රි ජයලත් මහතාත් ඒ වගේම SP මහින්ද දිසානායක මහතාත් ராஜகிரியவில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார். அங்கு மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில், நான் உட்பட நாட்டை காக்கும் சிவில் அமைப்புகள் அனைத்தும் ஆதரவு வழங்கும் வேட்பாளர்
அடிப்படைவாதத்தை தோற்கடிப்பவராகவும் சரியா பல்கலைக்கழகத்தை அரசுடைமையாக்குபவராகவும் இருப்பார். இந்த விடயம் குறித்து எதிர்வரும் நாட்களில் வேட்பாளர்களுடன் கலந்துரையாட உள்ளோம். மேலும் விரைவாக ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு சென்றால்தான் தற்போதைய அரசாங்கத்தை துரத்தி அடிக்க முடியும். அந்த வகையில் எதிர்வரும் தேர்தலில் மக்கள் சரியான பாடத்தை நிச்சயம் கற்பிப்பார்கள் என ரத்னதேரர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ඉතින් මේක ඉතාම බරපතල තත්ත්වයක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම හිස්බුල්ලාගේ මඩකලපු සරසවිය හිස්බුල්ලා කියනවා ඒක කොහොමවත්ම ගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපි මේ එළඹෙන මාසයේ 19 වෙනිදා හවස 2ට මඩකලපුවේ කිරාන් කියන ප්‍රදේශයේ දසදහස් ගාණින් රැස් වෙන්න කියලා ජනතාවට ආයාචනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම සියලුම මාධ්‍ය වලින් අපි පූර්ව ප්‍රචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දහස් ගණනින් ජනතාව එන්න ඔහු මේ සල්ලි ගෙන්න ගත්තේ තාම දැඩි මිනිමරු ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදී ආයතන වලින්. මොවුන් තමයි ඇෆ්ගනිස්තානය පාකිස්තානය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළේ. අපි ඒ තොරතුරු බොහොම පැහැදිලිව දැන් පාර්ලිමේන්තුව තුලත් එයින් පිටත මාධ්‍ය වලටත් අනාවරණය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා හිස්බුල්ලාට කෝටි 1000 ගණනක මුදල් ලැබුණ මුදල් එව් පුජ්‍යලයන් දැනටමත් වාර්තා වෙලා තියෙන හැටි ඉතාම බරපතලයි. සමහර අය සෞදි අරාබියෙන් නිරපාහරපු අය. அதிகார பகிர்வு தொடர்பாக அரசமைப்பு பேரவை தனது அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தியுள்ள கொள்கை கோட்பாடே தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு தொடர்பான ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஒரே நிலைப்பாடு என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். யாழ் குருநகர் பகுதியில் நவீன வசதிகளுடன் அமையவுள்ள புதிய துறைமுகத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டும் விழாவில் நேற்று கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். அங்கு தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர், அரசியல் தீர்வை நோக்கிய எமது பயணத்தில் பொருளாதார மீட்சியும் எழுச்சியும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். புரிந்துணர்வு நடவடிக்கையில் ஓரளவு முன்னேறி இருக்கின்றோம். ஆனால் இலங்கையிலிருந்து எம்மை நாங்கள் அனைவரும் அடையாளப்படுத்தும் ஒரு பொதுமைப்பாடு ஓரளவு மீண்டும் மேலோங்கி இருக்கின்றது என்பேன். அரசியல் தீர்வு ஒன்றை காண்பதுவும் அதை நாம் எப்படி முன்கொண்டு செல்லப் போகின்றோம் என்பதுவும் தான் இப்போதுள்ள முக்கிய விடயங்கள். காணப்படும் தீர்வு இறுதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இது விடயத்தில் எனது கட்சியின் நிலைப்பாடு யாது என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் இறைமை, ஒருமைப்பாடு ஆகியவை தொடர்பாக சுமந்திரனுக்கும் மாவை சேனாதிராஜாவுக்கும் உள்ள அதே சிரத்தை எனக்கும் உண்டு. இந்த நாட்டில் தமிழினம் இலங்கை ஜனநாயக குடியரசு என்ற கட்டமைப்புக்குள் சமத்துவமாக, கௌரவமாக, சுயமரியாதையுடன் தங்களின் விடயங்களை தாங்களே தீர்மானித்து முன்னெடுக்கக்கூடியதாக வாழ வேண்டும் என்பதே எனது நம்பிக்கையாக உள்ளது. அதிகார பரவலாக்கலுக்கான கொள்கைகள், கோட்பாடுகள் இப்போது அரசமைப்பு பேரவையில் எழுத்தில் உள்ளன. நான் தான் அந்த குழுவின் தலைவன். அந்த கொள்கை கோட்பாடுதான் எங்கள் நிலைப்பாடு. அதில் உறுதியாக இருக்கின்றோம். இப்போது எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை ஒன்றுதான். அதை நிறைவேற்றுவதற்கான பெரும்பான்மையை நாங்கள் எப்படி பெறுவது என்பதுதான் அது. அதை மக்கள் எமக்கு தர வேண்டும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். Because we want the whole country in the next 5 years to really come in as a leading, as the hub of the Indian Ocean. We cannot afford to have Jaffna lagging behind. Because Jaffna was one of the most developed areas when I first came to Parliament. It is not so today. So we have also to ensure in a multifaceted way, in a multi-pronged strategy, that Jaffna also comes to the forefront, and they are also ready for the next stage of economic development which we are planning, because that will really, now that we are, that will really take us out of poverty for a segment of our people. Because today those incomes may be low in Jaffna, we are no longer even a low middle income country, we are a high middle income country. Then the Jaffna and the northern, eastern and the NCP and Monaragal and all the incomes must equal that of the rest of the country. So this is the concern, but it is one of them, because this background is also necessary for the final acts of reconciliation that we have to do and to move towards the political solution. As I said in the morning, we have already returned we have returned 80,000 acres. There's 2,000 acres which has to be sorted out, of which about 900 is in Jaffna Peninsula. Some of the lands in dispute are in the one where there's a lot of land available, unlike here in Jaffna. And we are working on a gradual release system. Even the numbers in detention have been reduced to a handful, about 70-80. We have either those who are undergoing trial
or those who have been convicted, but there have been appeals made taking into account that they have also been in custody for over 15 years. That's a life term of a prisoner. And to look at those, I think that's one of the issues that we are now looking at and see to whom this could be applied. But we've gone beyond that. We have established the missing persons office, and they are going to have their office in Jaffna. தமிழரின் அபிலாஷைகள் தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை பகிரங்கப்படுத்துமாறு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் MA சுமந்திரன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். யாழ் குருநகர் பகுதியில் நவீன வசதிகளுடன் அமையவுள்ள புதிய துறைமுகத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். அங்கு மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில், எங்கள் தலைவிதியை நாங்களே தீர்மானிக்கின்ற ஆட்சி உரிமை எங்களிடம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே கூட்டமைப்பு கடந்த 4 வருடங்களாக ஆளும் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கியதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்தினரின் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர். இந்த நேரத்தில் யாழில் வைத்து ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அல்ல, ஒரு கட்சியின் தலைவராக நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கவிருப்பது எங்களது அபிலாசை குறித்து உங்கள் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன? இது எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது என அவர் கேள்வி விடுத்துள்ளார். ஆதார ஒரு திட்டமாக அமைகிறது. நேரடியாக கடலிலே கடற்தொழிலே ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் 5000க்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இது உபயோகமாக இருக்கும். இது வெறுமனே ஒரு மீன்பிடி அபிவிருத்தி திட்டமாக நோக்காமல் வாழ்வாதாரத்துக்கான ஒரு திட்டமாக பிரதம மந்திரியுடைய அமைச்சினாலே இது செய்யப்படுகிறது. Today Gurunagar has warmly welcomed you, sir, as the first Prime Minister to visit this village. This particular project is not looked upon as merely a fisheries project, but as something that gives livelihood for more than 3,000 families, and those who will directly benefit from the fishing industry are said to be over 5,000. So that's a huge benefit to this area. பிரதம மந்திரி இந்த விஜயத்தின் போதும் இதற்கு முதல் வந்திருக்கின்ற பல விஜயங்களின் போதும் இப்படியான பயன் தருகிற பல அபிவிருத்தி திட்டங்களை தொடக்கி வைத்திருக்கிறார், அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைத்திருக்கிறார். அவை திறம்பட அவருடைய அமைச்சின் மூலமாக செயலாளர் திரு சிவஞான சோதி அவர்களின் மேற்பார்வையின் கீழே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. So you have inaugurated many such useful projects, not only during this visit, but also in your previous visits, and all of those are seen as very useful and vital for the economy of this place. And your secretary, Mr. Sivanyana Sodhi, has been presiding over these efforts in a very, very useful way. மகிந்த ராஜபக்ச பொதுஜன பெரமுனவின் தலைமைத்துவத்தை ஏற்றுப்போவதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உறுப்புரிமை இயல்பாகவே இரத்தாகிவிட்டதென நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த விடயம் குறித்து எதிர்வரும் வாரம் நடைபெறவுள்ள சுதந்திர கட்சியின் மத்திய குழு கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், கட்சிக்கென்று யாப்பொன்று காணப்படுகின்றது. அதன்படி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தலைமையிலான ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் ஊடாக தேர்தலில் போட்டியிட்டு நாடாளுமன்றத்துக்கு தெரிவாகிய மஹிந்தவுடைய உறுப்புரிமை அந்த யாப்பிற்கமைய இயல்பாகவே ரத்தாகிவிடும். ஆகவே தற்போது அவர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உறுப்பினர் கிடையாது. மேலும் பொதுஜன பெரமுனவின் தலைமைத்துவத்தை ஏற்றமைக்காக அவருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட மாட்டாது. இதற்கு காரணம் பொதுஜன பெரமுனவுடனான கூட்டணி தொடர்பில் இன்னும் கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அடுத்த வாரம் கூட உள்ள கட்சியின் மத்திய குழு கூட்டத்தில் இது குறித்து ஆராயப்படும். இதன்போது எடுக்கப்படும் தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலேயே மஹிந்த ராஜபக்சவனது எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி குறித்து சர்ச்சைக்கு தீர்வு எட்டப்படும் என அவர் கூறினார்.
දැන් අද වුණොත් ඒ ඔබතුමා කියනවා වගේ මේ කතිකාව අවශ්‍යයි. ඒක දේශපාලන පක්ෂය ඇතුලේ අපි කරනවා. අනිත් පක්ෂ ඇතුලේ දැන් ඒක කරන්න ඕනේ. හරි ඒ දේශපාලන පක්ෂය තවදුරටත් තමන්ගේ ඥාතිය හිතවතා පුද්ගලයා ආකාරයෙන් මේක තියාගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ කතිකාවේ ඉදස තමයි. විශේෂයෙන්ම 70 පස්සේ ආව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සමග දේශපාලන රාජ්‍ය විදවැඩීමත් සමග අති විශාල තරම ගා 70 පස්සේ වරන් රටේ වෙච්ච කේදවාට 60000 70000 තරම මම දන්නවා. මේවත් එක්කනේ මේ ඔක්කොම වෙන්නේ තියෙන්නේ. අනිත් එක ඔබතුමා කියපු ප්‍රශ්නේ අපේ මහණෙන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. අපි ඉදිරිපත් කළා නේද අපේ வவுனியாவில் அதிகரித்து வரும் பிளாஸ்டிக் போத்தல்களின் பாவனை தொடர்பாகவும் அதன் மீள் சுழற்சி தொடர்பான விழிப்புணர்வு செயல்பாடு இன்று வவுனியாவில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. வவுனியா நகரசபையின் தலைவர் இ கௌதமன் தலைமையில் வவுனியா நகரப்பகுதியில் வீதியோரங்களிலும் வேறு இடங்களிலும் சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் விதமாக வீசப்படும் பிளாஸ்டிக் போத்தல்களை மீள் சுழற்சிக்காக சேமிக்கும் செயற்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஏசியா பவுண்டேஷன் நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற குறித்த விழிப்புணர்வு செயற்திட்டமானது வவுனியா நகரப்பகுதிகளில் விசேடமாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த செயற்திட்டத்தில் வவுனியா நகரசபையின் உறுப்பினர்கள், வவுனியா வளாக மாணவர்கள், சுகாதார திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள், தொழிற்பயிற்சி மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டு பிளாஸ்டிக் போத்தல்களை மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துவதற்கான சேமிப்பிலும் ஈடுபட்டிருந்தனர். இதுவரையில் இடைநடுவில் சிறிது காலம் தடைப்பட்டிருந்த மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் மாணவர்களுக்கான வாழ்வாதார உதவி திட்டங்களை மீள ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நம்பிக்கை ஒளி அமைப்பின் இலங்கைக்கான இணைப்பாளர் முருகவேல் சதாசிவம் தெரிவித்துள்ளார். இதுவரையில் இடைநடுவில் சிறிது காலம் தடைப்பட்டிருந்த மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் மாணவர்களுக்கான வாழ்வாதார உதவி திட்டங்களை மீள ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நம்பிக்கை ஒளி அமைப்பின் இலங்கைக்கான இணைப்பாளர் முருகவேல் சதாசிவம் தெரிவித்துள்ளார். கோரளைப்பற்று வாழைச்சேனை பிரதேசத்தில் உதவிகள் பெறும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும் நிகழ்வு வாழைச்சேனை லயன்ஸ் கழக மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார். அவர் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவிக்கையில், அவர்களுக்கான கிணறு தண்ணீர் குடிநீர் திட்டம், சிறுவர் போசாக்கு திட்டம் மற்றும் சமூக சேவைகள், அதாவது முன்னாள் போராளிகளை சமூகமயப்படுத்துதல், ஊக்குவித்தல் போன்ற திட்டங்களை செய்து கொண்டு வந்த நாங்கள் தற்காலத்தில் இப்படியான ஒரு சலசலப்பு நிகழ்வினால் இந்த திட்டங்கள் சற்று தாமதமாக தடைப்படப்பட்டு, அதாவது எங்களுடைய நிர்வாகத்தில் சில குறைபாடுகள் என்னென்று சொன்னால், எங்களோட நிர்வாகத்தில் முன்னே இருந்த தலைவர்கள், டிரெக்டர்கள் சரியான முறையில் இயங்காத காரணத்தினால், ஒரு சிலர் இயங்காத காரணத்தினாலும் இந்த மக்கள் இங்கு செயற்பாடுகளை பிழையான விதத்தில் அவர்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் விளைவித்ததின் காரணத்தினாலும் இந்த திட்டங்கள் தடைப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் இன்றிலிருந்து கிளிநொச்சி பூநகரி நகரில் உல்லாசத்துறையை மேம்படுத்தும் வகையில் உல்லாசத்துறை வலயம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அதற்கான இடத்தை ஒதுக்கியிருப்பதாகவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். யாழிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் பல அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்த பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். அங்கு மேலும் கருத்து வெளியிடுகையில், கடந்த ஆட்சி காலத்தில் வீதிகள் மட்டுமே புனரமைப்பு செய்யப்பட்டது. ஆனால் எங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் பொருளாதாரம், சமூக மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு அங்கமாகவே மயிலட்டி துறைமுகம் அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றது. இதேபோன்று பருத்தித்துறை துறைமுகம், காங்கேசன்துறை துறைமுகம், குருநகர், காரநகர் போன்ற துறைமுகங்களையும் நாம் புனரமைப்பு செய்ய உள்ளோம். மேலும் பூநகரை பிரதேசத்தில் சுற்றுலாத்துறை வலயம் ஒன்றை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். සම්භාවනීය අමුත්තනි මිත්‍රවරුනි, මේ කිනවලි කෘෂිකර්ම මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරේ 1954. එදා කෘෂිකර්ම ඇමති ජනාධිපති, පසුව ජනාධිපති වුණු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා. 1960 මේ ගොඩනැගිල්ල ඇති වුණා. ඒ වගේම විශාල වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියා. තමයි යුද්ධ නිසා වුමනා නිලධාරීන් හිටියේ නැහැ. ඒත් පළමුවෙන්ම මේ උතුරේ පරිශන කටයුතු කිරීම ගැන මම ওই සියලු දෙනාටම ප්‍රශංසා කරනවා. මම නාට්‍ය දුවට ගිය අවස්ථාවේදී මම ඇමතුමාට කිව්වා එදා පෙන්වුවේ වට්ටක්ක මීට වඩා විශාල වෙන්න ඕනේ. ඔන්න හොඳ සයිස් එකේ වට්ටක්ක තියෙනවා. පුහුල් තියෙනවා. අන්න එහෙම තමයි අපි ලොකු එළවලු ලොකු පළතුරු ගේන්න ඕනේ. කුඩා ඒවා කළා හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රමිතිය අනුව තමයි දැන් කරන්න ඕනේ.
මොකද අපි කරන්නේ මම ඊයේ වන්නේ කිව්වා අපිට ඕන කෘෂිකර්ම නවීකරණයක් ඇති කරන්න. 2030ට සුදුසු කෘෂිකර්මයක් දැන් ඇති කරන්න. මගේ අපේ සැලැස්මානුව උතුරු ප්‍රදේශය, නැගෙනහිර ප්‍රදේශය, උතුරු මැද තමයි ආහාර වලට අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශවලින් இலங்கை வங்கியின் 80வது ஆண்டினை முன்னிட்டு வாழைச்சேனை மற்றும் ஓட்டமாவடி இலங்கை வங்கி கிளையின் ஏற்பாட்டில் இரத்த தான நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது. வாழைச்சேனை இலங்கை வங்கி கிளையின் முகாமையாளர் ஜெகதீஸ்வரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இரத்த தான நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட முகாமையாளர் பிரதீபன் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார். மேலும் அதிதிகளாக வாழைச்சேனை பிரதேச சபை உறுப்பினர்களாக ஆஸ்மி, எஸ் கபூர், ஓட்டமாவடி இலங்கை வங்கி கிளையின் முகாமையாளர் பிரேமச்சந்திரன் மற்றும் வங்கி ஊழியர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். இதன்போது வங்கி ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், வாழைச்சேனை போலீஸ் நிலைய உத்தியோகத்தர்கள் என 40க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய குருதி நன்கொடையினை வழங்கி வைத்தனர். மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் இரத்த வங்கி பிரிவின் ஏற்பாட்டில் வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலையில் இரத்த வங்கி வைத்திய அதிகாரி மற்றும் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் இரத்த வங்கி உத்தியோகத்தர்களும் கலந்து கொண்டனர். மேலும் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் இரத்த வங்கி பிரிவில் இரத்தம் பற்றாக்குறையாக காணப்படும் நிலையில் இதனை ஓரளவேனும் தீர்த்து வைக்கும் வகையில் வாழைச்சேனை மற்றும் ஓட்டமாவடி இலங்கை வங்கி கிளையின் ஏற்பாட்டில் இரத்த தான நிகழ்வு நடாத்தப்பட்டதாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட முகாமையாளர் பிரதீபன் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்வன வெளிநாட்டு செய்திகள். முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதையொட்டி டெல்லியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய செயல் தலைவர் KP நட்டா மற்றும் பல்வேறு தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தினர். இதன்போது பாஜக அலுவலகங்களில் வாஜ்பாயின் திருவுருவப்படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. அத்துடன் வாஜ்பாயின் பிறந்த நாளான டிசம்பர் 25ஆம் தேதி நல்லாட்சி தினமாக பாஜக சார்பில் கொண்டாடப்படுகின்றது. மேலும் 3 முறை நாட்டில் பிரதமராக பதவி வகித்த அவர் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருது வழங்கி மத்திய அரசு கௌரவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. பறவைகள் மோதியதால் சேதத்துக்கு உள்ளான விமானம் விவசாய நிலப்பரப்பில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டமை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறித்த சம்பவம் தொடர்பாக மேலும் தெரிய வருவதாவது, ரியாவில் 226 பயணிகள் மற்றும் 7 விமான சிப்பந்திகளுடன் சென்று கொண்டிருந்த யூரஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் ஒன்றே இவ்வாறு சேதமடைந்துள்ளது. விமானத்தின் என்ஜின் பகுதியில் ஏற்பட்ட சேதம் காரணமாக விமானம் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. மாஸ்கோ விமான நிலையத்தில் இருந்து 1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு விவசாய நிலப்பரப்பில் விமானம் தரையிறங்கியது. இதில் விமானத்தில் பயணித்த 23 பேர் லேசான காயமடைந்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக பெரும் சேதம் ஏற்படவில்லை. சுவோஸ்கி விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட இந்த விமானம் சிம்பெரோபோல் விமான நிலையத்துக்கு செல்ல இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன. தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்.